Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. So it's down to business here. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Yeah, Virgil van Dijk. He's just about unbeatable in every department, Peter. He's strong, he's quick, he's totally dominant in the air, and what's more, he seems to really love a tussle. His passing's good too, and he never seems to lose it in important areas. I'd expect this team to notch up a lot of clean sheets with him on board. I wonder whether that has anything to do with you being a defender once upon a time, Jim. Oh, he's going to be disappointed with that. De Bast kept his eye on it, and he's there. Oh, good spread. Knocks it into space. And it's Serginho. They want to be quick here. It's breakaway time. Oh, no joy this time. Fernandez. Oh, that's a key interception. Caicedo. Now he's got space here. Van Dijk spots it and intercepts. Alexander-Arnold. In with the challenge. Now it's Valverde. It's a good run down the right. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Well, both teams are proceeding with caution, but there's plenty of time to wait for some attacking purpose. Well, that tackle was certainly sturdy. He's gone down, but the referee just tells him to get back up again. No, that's been intercepted. And it's Camavinga. He's on it, can he get away? Balde does really well to win the ball there. Valverde unable to make it happen for all his good intentions. Now it's Batistuta, looking to play him in, and the through ball. He's found a way through. Well, they've got it back in a hurry. And this is Messi. And Messi! Oh, the ball's run loose here. That's a sharp pass. Well read, nice interception. Tries one from range. It's loose now and they want to get it back. Space for him to turn and look. Portugal are totally dominant in the middle of the park, a no-way through zone. And they can counter here. Caicedo gets flagged offside. Van Dijk. Oh, easy pickings there. Messi looking for options for movement. Zielinski. That pass has been well intercepted. And it's Alexander-Arnold. That pass isn't the best. Serginho. Well, that has not gone well. Camavinga. Messi. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. That's a throw. Messi. Oh, that's well spotted. That's an imaginative pass. Alexander-Arnold kept aware, and it is reclaimed easily. Tries to play it through.
That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. The muscular approach does pay off here. Great vision. Can he get on the end of this? Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. And that pass is somewhat less than ideal. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Now it's Messi. Valverde is in a really good position out wide. Zielinski. Serginho. That's been cut out, well played. And they're quick to get it back. Now it's Batistuta. And for the first half, that is that. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. Any opinion you'd like to express on the first half? Well, simply put, Peter, they haven't been good enough to trouble the opposition. They need to play with more courage in the second half and a lot more intent. So we reach the halfway point, and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. And we are back underway. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. Oh, good ball! It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Valverde. And it's Caicedo. Fernandez. Back to Kolu. Caresses it through. And he was quick to react. That has ended up in no man's land. Challenge just a bit on the firm side. Well, that looks like a final warning. Still no card. It's a good 35 yards out, this. Yeah, he may feign to shoot and just play it into the box. Decent hit from there. Well, the moans and groans from the stands now are very audible. Back to Kolu. Now then, the ball's come loose. That is good alertness. Could be danger here. A probing pass. Well, into the second half, and it's still goalless. Threads one in. Back where it came from. Nice interception, well timed. It's a pretty loose pass. The pressing's intense, and it's paid off. Well, that is one way to stop him. Now looking to orchestrate a counter. Oh, well played, well sorted out. De Bast promptly onto that, and that is that. Back to Kolu. Oh, that looks a good ball through. Very few chances to talk of, Jim. Defence is, it seems, on top here. Yes, 0-0 and little promise of a goal due to the shot-shy nature of this contest, but I'm not giving up on it. There's plenty energy on the pitch, not to give up hope just yet. Pass somewhat off target. Alexander-Arnold. Valverde. Oh, shooting chance! That is decidedly lacking. Portugal certainly looks sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attacking. Serginho. Played out to the left flank. Back to Kolu. Back to Kolu. Crosses it in. Portugal appear determined to play through the middle again, and guess what? It's the same result.
Shot could be on. And he's only too happy to take that back. And the finish! And that is wildly off target. I just wonder what was on his mind there. Should have put his foot right through it. Now it's Valverde. And it's Messi. Alexander-Arnold wins the duel this time. Aimed beyond the defence. Tries to pass it through. Portugal really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. Serginho. It's out for a goal kick. Oh, good-looking ball. And here's Azar. What's going wide left? Looking for the run. Not the most accurate pass. Fernandez. The final 5 minutes. Oh, he'd have done well to reach that. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Good ball, good take. Fernandez. That has been slung wide. Can he get it through? Well, he has slightly undercooked that one. Portugal clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. He's through here. Hello. The referee has seen enough. So a tough one to gauge. Defensive dominance combined with wastefulness in attack. And the outcome. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. So that's got things underway.
Jim, which player is best equipped for this game? This man Rudiger's going to be a very stern test for any attacker to beat, Peter. He's amongst the smartest defenders around with his positioning, and he's got the pace and strength to deal with the quickest opponent. He's not going to fall for cheap tricks either. He's just not that type to dive into tackles. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends. Oh no, that was never going to make it. Foden. Pedri gets on his bike and on the move. Spread out to the left. Maida has it out wide and in space. And the whistle's gone, presumably for offside. Savani. Back to Kolu. Messi. Spread neatly. He's picked his way through. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Patience, the overwhelming virtue in this game so far. And this is Messi. Pedri. For Szoboszlai. Can he get onto this? Back to Kolu. Looking for options for movement. Nice interception, well timed. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Caicedo just eases him off the ball. Well, neither team has yet managed to impose any authority, and as a consequence, this game's just drifted. Now it's Yamal. Now it's Messi. Messi showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. And it's Messi. Goes looking wide. Oh, that's fabulous. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Ah, he's had it taken off him. Now it's Messi. The pressing's intense, and it's paid off. Messi. Well, that pass surprised everyone, and not in a good way. Yamal receives it in a wide position. Tries to play it through. Oh, that pass isn't the best. And the counter is on. Well, that has not gone well. And he cuts out the supply. Tries to thread one through. Well, that's beautifully weighted. He is through here. It's Maida! A potential goal of the season contender, if only. Well, I'm glad he took the opportunity to run with the ball when the chance came about. That's the kind of positive thinking they need right now. Now he's got space here, and he's managed to get free. Great chance! Goal! Argentina! And that is fabulous. A true beauty of a goal. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. Argentina have fired themselves in front. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. And he's intervened well there. Camavinga.
OK, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. And it's Messi. Camavinga. And it's Alexander-Arnold. And Caicedo. Traoré. And it's Camavinga. Spread it left. Aktukolu. And Caicedo. Caicedo. Oh, this is a very good run. A quick look, thought about cutting inside. Cleared away. Messi. Great vision. Oh, that looks a cracking ball. Camavinga. Foot in. Can he get on the end of this? It's a promising position. And smartly reclaimed. Valverde. And it's half-time. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. Portugal finding themselves behind by just one goal at the break. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. Well, that just about sorts out the first 45 minutes and we'll be back with the second very soon. Caros espectadores, consultem um ecrã gigante para informações acerca dos acessos e serviços dentro do estádio. Vamos dar lugar a uma substituição. So the action resumes. Portugal can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. And he's picked it up out wide, so no flag here. Good ball, good take. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Pass somewhat off target. And here's Valverde. Nuno Mendes. Well timed, excellent interception. Now, can they get him away? Can he finish? And yes, it's there! Portugal are level. And he stuck it away as if laser guided. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. So they have it all to do again. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. That is ended up in no man's land. Aktukolu. Caicedo. And it's Camavinga. Opts for safety. Well, I'm hoping for a nice open second half now. It's there to be won. Aktukolu. Well, that tackle was certainly sturdy. Aktukolu unable to make it happen for all his good intentions. Real chance! It's hit the upright. Dyer getting this one clear. Well, they've got it again. Traoré. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Dyer clears. Foden. It's Van Dijk. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Neymar stood his ground strongly. Spread neatly. He's had a fair tumble under that challenge.
Aktakolu. And that's been won straight back. Shifted upfield. It's a pretty loose pass. That pass has been well intercepted. Threads one in. That has been slung wide. Looking for a runner. That has been cut short. Now that's well seen too. Now it's Messi. Aimed beyond the defence. And here's Valverde. Maida looking understandably energised after his goal. And they've got a throw. Here's a sharp little ball here. Messi! Oh, terrific save from the keeper. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Portugal with the corner, they're first. Argentina are looking to go forward now. Nuno Mendes. Now it's Valverde. Dyer can get it clear. And they're quick to get it back. Portugal clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. Now it's Messi. Tries to pass it through. And he's only too happy to take that back. He's having a shot! Goal! Portugal! They've done it! It was coming! They have their reward! What a delicious finish. That is immaculate. Yeah, the right touch in moments like that is key to what follows. All very neat and tidy. And he's done it again. He's got his second. Está a proceder-se a uma substituição. Argentina have turned to their bench and we're going to have a substitution. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? I just think this has been a lesson in character, togetherness and composure. I think most teams would have crumbled by now, but this refusal to give up is brilliant. Yamal receives it in a good position here. Not much time now for anything fresh to happen, I think. He'll try from distance! Just too much, fractions. Oh, he got lots of power behind that, just couldn't quite get it on target. Van Dijk. Now it's Aktakolu. Portugal nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. Driving forward. Dembele has been caught there, it's a foul. Well, that's a booking, always looked it. Well, there is concern on the faces of the players standing around him here.
And it's Soboslai. Fourth official showing that there will be 3 minutes of added time. Portugal have got it back and they'll have another go. Couldn't squeeze it through. Oh, played right into his path. Not the most accurate pass. And that will be the final act. Portugal have done it with iron, with pragmatism, the sort you expect from a team like this. Hi Ahmad, I'm Ahmad Nafat bro. Welcome to stream bro. Hi bro. Bro ഫോണിലാണ് കളിക്കല്. ഇത് ഞാൻ പി സിയിലാണ്. ഈ ഫുട്ബോൾ പി സി ആണ് ബ്രോ. ന്യൂ ഇയർ ആണ്. സബ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ബ്രോ. വി ആർ റൂട്ട് ടു 200 സബ്. ബ്രോ പി സിയിലാണ് കളിക്കാറ്. ഇനിയിപ്പോൾ ബാക്ക് അടിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വെച്ച് കളിച്ചാലോ? പി സി ഉണ്ടോന്നു മനസ്സിലായില്ല. പി സിയിൽ ഈ ഫുട്ബോൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണോ ചോദിച്ചത്? Well, here we are with everything very much to play for. Win this one and they're going up. Incentives do not come much simpler or sweeter than that one. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. ബ്രോയും പി സിയിലാണോ കളിക്കുന്നത്? അടുത്ത അടുത്ത ഇങ്ങനെ പി സിയിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് കളിക്കാൻ എങ്ങനെ അറിയില്ല കേട്ടോ. എങ്ങനെ ഇത് പറഞ്ഞു Portugal with just one principal objective,
90 minutes of action against opponents who will not give way. Throw it. Bro, you are running subway support. And that has left him in a heap. Bro, And here's Valverde. That's going right the way across. Looking for options for movement. Spread neatly. He's shifting through the gears here. And it's Alexander-Arnold. There's the live figure of Ed Nielsen. Well, I think it's his athleticism that's helped him pioneer that style of playing out from the back, probably before the term even existed, Peter. Vieri! Oh, nearly, but not quite. Yeah, it didn't come off, but still very good quick thinking on his part. A poorly directed kick from the keeper, he's given it away. Back to Kolu. Caicedo. Alexander-Arnold. So, Jim, what has caught your eye in these early exchanges? Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. That's a nicely weighted pass. He's a sharp little ball here. He's only too happy to take that back. Yamal. If they want to counter, they could do with more speed. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Portugal yet to have an attempt on goal. Bellingham. Al-Ittihad are inclined to exhibit a more cavalier approach to the game, Jim. Yeah, possession-based football can be expansive and stylish, provided you have enough ballers in your team and someone who can dictate the tempo. It's not a style that anyone can necessarily play easily, Peter. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. He has found the way through. Chance for a shot! Lamine Yamal clearly held on to it far too long there. Did he do enough to find someone? He looked as if he had his mind set on trying to do everything his way. Now it's Vieri. Now it's Messi. Now he's running away. Messi. Oh, look at the shot at goal! Oh, wonderful effort, all by himself. That was really positive from him. He was far too good for those defenders and nearly scored a cracker. Messi wins the duel this time. That's a shade optimistic. Oh, that is a good ball to find him. Neymar, Camavinga kept aware, and it is reclaimed easily. Now it's Aktokolu. Can he finish? Oh, that was a brilliant save. Really anticipated that well, didn't he? And we have our very first corner. Al-Ittihad are looking to go forward now. Now it's Vieri. Alexander-Arnold. He's had a fair tumble under that challenge. Half time Valverde. Al-Ittihad have turned up with a human blockade. This is top defence. He's got plenty of space out wide here, and he welcomes it in. And the shot! Goal!
Al-Ittihad! And we have liftoff! And he stuck it away as if laser guided. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. So the first goal of the game. Yeah, it's rare that one is enough though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. And that's a throw-in. And this is Vieri. Messi. Oh, that pass isn't the best. Bellingham. Over to the right flank. Back to Kolu. To Messi. Chance here to counter. That's a good ball out wide. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Defending of the desperate variety. Oh, well cut out, no margin for error there at all. That's just playing it safe and simple. Tries a shot! It's loose now and they want to get... Oh, he's been caught on it here! And that is headed for the middle. Cleared away. Oh, he's having a go! And that marks a high-octane end to the first half. Portugal are still behind by one, despite having a golden opportunity to equalise. Portugal trailing by the tightest of margins at half-time. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat, and the support have had little to cheer about, so an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. So that's it for the first half, and everyone takes a well-earned rest. PC games are then eFootball all stream ചെയ്യലിരിക്കും ഞാൻ ശരിക്ക് എന്താ പറയാ കുറയ്ക്കലിൻ്റെ സൗണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് മറ്റേ പബ്ജി PC സ്ട്രീം ചെയ്ത് അപ്പം അങ്ങനെ ചാറ്റിൽ ഒരു വന്ന് ഇത് പറഞ്ഞു എന്താ പറയുക സ്ട്രീം ഇതെങ്ങനെയിപ്പോൾ സൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നില്ലേ Está a acontecer uma substituição. So let's get the ball rolling. It's not easy being down in situations like this. I know it's an overused term, but you really have to play with courage. Be brave, and let's see where it gets you. You might just get lucky because of it. And he's managed to get free. Now it's Aktakolu. Shoots! Oh, fine stop from the keeper. Aktakolu is offering a wry smile there. Rafinha making a dash for it. Oh, what has happened here? Vieri proves just a little bit too strong. Vieri! In he goes again. And no mistake. And there's the goal they've been looking for. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, Peter, I know from experience there are players who always seem to know where the ball's going to end up. This isn't about luck at all, despite what people say. Just keep an eye on his movement. Real chance! Takes a shot! And kept out by the most elastic of saves. Xabi Alonso really must be thinking what he has to do to score there. And it's been taken short. It's their second corner of the game. Alexander-Arnold goes short. Big chance! And it's going to be another one. Al-Ittihad have their third corner. Alexander-Arnold with the short one. And it's Camavinga.
And now a sudden chance to counter. And that has put paid to that. Caicedo. Almost an hour gone. Van Dijk. Sabani. Aktakolu. Chouamon. Sabani. And it's Camavinga. It's Van Dijk. Now that looks a decent ball. That's a good run down the left. Well, that's beautifully weighted. He's picked his way through. Oh, shooting chance! Euphoria, utopia, and they are cavorting. And with that, it is pretty much a done deal. And that really is so impressive. Yeah, that's what the game is all about. Excitement and entertainment. What a lovely moment. Al-Ittihad find a position of real strength now. And he cuts out the supply. Alexander-Arnold. Valverde. Now, can they get him away? Oh, he's done very well to take that back. And how did he not make it for? Messi clearly felt that distance wasn't an issue, but maybe there were better options for him there. So their fourth corner of the game. Messi. And Messi! Lacking in accuracy. Well, that was highly impressive. He went through them like a knife through butter, so that's raised an alarm or two. Alexander-Arnold. He won't be happy with that one. Closing in on the last quarter of an hour. And here's Vieri. Vieri! Big relief, it just needed better contact. Well, that always looked a little ambitious for me, but still, at least he had the confidence to take it on. Valverde, looking to play him in. Nice interception, well timed. Portugal truly seem to be at loggerheads in trying to sort this out. Is it the passing or the movement that's the problem? I think both. Knocks it into space. It's a really well-measured ball. He's rising! Keeper's got his work done. Portugal have their second corner now. Al-Ittihad have the chance to go the other way. That is good pressure, just hounded him off it. Xabi Alonso with the slide tackle there. Well, that's a booking, always looked it. Well, sometimes a loose foul can trigger a completely different spell of play, and it makes even less sense. കളിക്കാൻ വരെയാണ് എന്താ അറിയില്ല ഗെയിം സൗണ്ട് കുറയ്ക്കയില്ലാന്ന് അറിയില്ലടാ ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് അറിയാനായിട്ട്. So a bit of a revolving door here, lots and lots of changes, and the break in play means they can now affect their change. Yeah, I think the manager might have feared. Xabi Alonso concedes a free kick for that. He knows what's coming, a second yellow, and he's off.
Well, the players are making their point, but the ref clearly isn't interested. He's waved them all away. Well, there may be some scope for debate over the seriousness of the offence, but none over its repercussions. They'll have to see out the rest of the game with 10 men. He's been bundled over, that is a foul. And no surprise, that's a booking. Messi with a real chance here. This then an ideal... Messi! Great football, shot and save. Caicedo. Quality ball. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. He's found a way through. Oh, cracking ball. Decent chance! And there's a goal. They will take that. They are absolutely ripping it up. Whoever is in his path, he will always find a way. Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Things looking so easy, almost too easy here. And that is it, the referee has seen enough. Well, that was thrilling. A game of champs and chumps. The winners were so good at times. A side that can and will trouble. Players in the rating water. I care. I'm gonna go there. I'm at the poem. I'm at the Kalikan day. 1v1 again. I don't chat till the night. Night. Yeah. Lovely. മറ്റം പോയോ മറ്റം പോയോണ്ടല്ലേ നേരത്തെ കളിക്കണം പറഞ്ഞിനി ഓടെ എടാ അഹമ്മദ് നഫാദ് ബ്രോ പോയതുകൊണ്ട് പോയിണ്ടെങ്കിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ആയിടാ പറഞ്ഞ മൈ ടീമോ ടീം എടുത്ത് നല്ലൊരു ഫോർമേഷൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ കിട്ടിയ ഇതൊരു ചേമ്പിലത് എന്തായുണ്ട് ഈ ഒന്ന് കോളാക്ക് ഒന്ന് വിളിക്ക് ഫോണിക്ക് വിളിൻ്റെ എന്നിട്ട് പറയും ടച്ച് ചെയ്തിരുന്നു കേട്ടോ എന്നിട്ട് എന്താ വേണ്ടി
The person you are calling is currently busy. Please call. പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എടുക്കുന്നതൊക്കെ എങ്ങനെ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിൽ ഈ വിളിച്ചിട്ട് ബിസിയാന്നാ പറയണേ, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ട് ബിസിയാന്നാ പറയണേ. എന്നാ വാട്സപ്പിൽ വിളി അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുക വാട്സപ്പിൽ. ഹലോ ഹലോ പ്ലെയർ ഡീറ്റെയിൽസോ? കേറാപാല് ഒഴിവാക്കിയാണ്. മെസ്സിനെ അടിക്കും. മെസ്സിനെ അടക്ക് എടുക്കുക. അടുത്ത് എന്നിട്ട് പ്ലെയർ ഡീറ്റെയിൽസാ അടുത്ത്. അന്റെ സൗണ്ട് ഒന്ന് അടുത്ത് കേക്ക്, മൈക്കിന്റെ അടുത്ത്. ഹലോ ഞാന് മറ്റേ ടൈവിന്റെ സൗണ്ട് കുറച്ചിട്ടാണ്. ഇത് എന്താ കാട്ടിന്റെ? ഹലോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മോൾക്ക് നോക്കിയാണ്. ഹലോ പൊന്തിക്കെന്താ എന്താ? ഇത് ട്രെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള കൂടെ ഒരു ബാക്ക് അടിക്ക്. ഗെയിം പ്ലാനിന് ബാക്ക് അടിക്ക്. നൈറ്റ് ടീം അടിക്ക്. പ്ലേയേഴ്സ് നൈറ്റ് ടീമില് പ്ലേയേഴ്സ് ആക്കിയോ? ഞാൻ ശോച്ചങ്കോൻ വാൻഡേക്കിനെ തൊടി. കേട്ടോ ഈ എതിർ ടീമിൽ വരുന്ന നെയ്മറൊക്കെ അങ്ങനല്ലേ? എതിർ ടീമിൽ വരുന്ന പ്ലേയേഴ്സ് 101 അങ്ങനൊക്കെ അല്ലേ? നെയ്മർ 101, മെസ്സി 101. മറ്റോ ഓനൊന്ന് ഇതാക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ആക്കി പറഞ്ഞ ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് കളിക്കുക. എങ്ങനെ ID ചെക്ക് ആക്കും? രണ്ട് മാച്ച് മാച്ചില് ഫ്രണ്ട് മാച്ചോ? ഫ്രണ്ട് മാച്ചില് ഫ്രണ്ട് ക്രിയേറ്റ് 1 വേഴ്സസ് അത് മാച്ച്. എങ്ങനെ ആ മാച്ച് റൂം നിക്ക്. ക്രിയേറ്റ് 1 വേഴ്സസ് 1 മാച്ച് റൂം. സെറ്റ് പാസ്വേഡ് ആക്കാണ് 2 അടിച്ചു. പാസ്വേഡ് അടിക്കുക. വേണ്ട, നേരെ ഡണ്ണ്. ടീം ടൈപ്പ് ഡ്രീം തന്നെ. അത് വേണ്ട, അത് ഓഫാക്കി. സെറ്റ് പാസ്വേഡ് ഓഫാക്കി. അതൊന്നും ചെയ്യണ്ട.
അത് ഓഫാക്കിയോ സെറ്റ് പാസ്വേഡ്? ഓഫാക്കി. ഇവിടെ ഓഫാക്കീണ്. ഇനി എണ്ണം അടിക്കുക അതിന്റെ വെറ്റടോ. എന്നിട്ട് മാച്ച് റൂം സെറ്റിങ്സില് വേണ്ട ഓനോട് ഈ റൂം നമ്പർ അടിക്കാൻ മുകളിലുള്ള 46 അത് വേഗം അടിക്കും. അത് ടൈം ഒക്കെ ഉള്ളതാ. റൂം നമ്പർ അടി മേലെ കാണണേ മാച്ച് റൂം പറഞ്ഞുള്ള അടിക്കുക. അതിൽ കയറി അഹമ്മദ് നഫാദ് ബ്രോ അതിലൊന്ന് കയറി. ഞാൻ ടൈം വേണേ മാറ്റിക്കൂടെ മാച്ച് സെറ്റിങ്സില്? ദാദി 8 മിനിറ്റോ? അത് റാൻഡം ഇതാക്കി എക്സലന്റ് ആക്കി. എന്ത് ഗെയിം പ്ലാനില് ഏറ്റവും താഴത്തുള്ള റൂം സെറ്റിങ്സില് ഏറ്റവും താഴത്ത് റാൻഡം എന്താക്കണ്ടി? അതല്ല അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ല ഏറ്റവും താഴത്ത്. അത് എക്സലന്റ് ആക്കി രണ്ടും. ഹോമും എവേയും ആക്കിട്ട് എക്സലന്റ് ആക്കി. ഈ രണ്ടെടുത്തോളെ. ഹലോ വന്നില്ല. ഓൻ വന്നോട്ടെ രണ്ടെടുത്തോളെ. ആവുന്നില്ല ബ്രോ, നെറ്റ് ഇല്ലാന്നോ? എന്റെ കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾ വയ്യേക്ക് ഗെയിം പ്ലേ അടിക്കും. നല്ലൊരു പൊസിഷനൊക്കെ പറഞ്ഞെടുത്തത്. ഈ പൊസിഷൻ 4-2-2 ഇട്ടരാ. 4-2-2 2 DM. മെസ്സിനെ പിടിച്ച് CF ആക്കി. മെസ്സിനെ CF ആക്കി. അപ്പൊ എന്റെ പവർ പറഞ്ഞു 9 പറഞ്ഞു. കസ്റ്റം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലേ? അങ്ങനല്ല, ഇത് ഈ ഓരോ പ്ലേസിൽ എങ്ങനെ അമ്മക്ക് നീക്കാൻ കഴിയില്ല പ്ലേസിനെ. അങ്ങനല്ലേ? അങ്ങനെ ഓനെ CF ആക്കി, മറ്റോനെ ഒരു CF ആക്കി. SSനെ മെസ്സിനെ റൈറ്റ് വിങ് അവിടെ CF ആക്കി. റൈറ്റ് വിങ്ങില് സൈഡില് കുറച്ചുകൂടി സൈഡില് റൈറ്റ് അവിടെ ആക്കി. അവിടെ ഇനി SSനെ പിടിച്ച് മോൾക്കിടേ. ഇതിലൂടെ അവിടെ ആക്കി. മെസ്സി കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് CFന്റെ അടുത്ത്. ഓനടക്കട്ടെ. CFന്റെ അടുത്ത് ഓൻ SS മാറ്റിയാ മതി. ആ പ്ലെയർ SS ഒഴിവാക്കാം. ആ പ്ലെയറെ തൊടുക. പ്ലെയറെ തൊട്ട് RS എന്താ ഈ RS എന്താ സൈഡിക്കാള്? ഒരു RS സൈഡിക്കാള വട്ടം ഉണ്ടോ? 2604 അടിയില് അങ്ങനെ ആക്കാനാണ്. പ്ലെയർ ഡീറ്റെയിൽസ് ലൈവ് അപ്ഡേറ്റ് റേറ്റിംഗ്
പ്ലെയർ റേറ്റിംഗ് ഇങ്ങനെ ലെവൽ ട്രെയിനിങ് ചെയ്ത് കൂട്ടാം. ഇങ്ങനെ ആ SS ഒന്ന് തൊടി ക്ലിക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇരിക്കും. കണ്ടില്ലേ അവന്റെ ഈ റേറ്റിംഗ്, അവൻ SS CF ആക്കാം. അത് ഓനൊന്ന് ലെഫ്റ്റ് വിങ് കിട്ടാണ്. അപ്പ 90 കിട്ടി. കിട്ടിയില്ലേ? ഇനി അങ്ങനെ നോട്ടെ. ഇനിയിപ്പോ അത് മതി. നിങ്ങളെ സബ് ഒന്ന് എടുത്താണ്. താത്തി താഴത്തേക്കാക്കി. ആ ഓനെ പിടിച്ച് റൈറ്റ് RMFിലൊക്കെ ശവച്ചങ്കോനെ ഓനെ പിടിച്ച് RMFില് പവർ കുറഞ്ഞടാ, നല്ല കുറഞ്ഞു കിട്ടോ. എന്നിട്ട് മെസ്സിനെ പിടിച്ച് മെസ്സിന്റെ അവിടെ ഓനെ ഇറക്കി. ആരെ? മെസ്സി ഓനെ RMF ആക്കി. ആരെ RMF ആക്കാ? ഓനെ മെസ്സിന്റെ ശവച്ചങ്കോനെ RMF ആക്കുക. ആരെ? നിങ്ങൾ RMF ആക്കി. RMF ആക്കുക എങ്ങനെ? ഓൻ ഇപ്പൊ RMFിലല്ലേ ഉള്ളു. അത് ഒന്നുകൂടി സൈഡിലേക്കാക്കിയാ മതി. ഒന്നുകൂടി ഈ സൈഡിക്ക് അവിടേക്ക്. എന്നിട്ട് SS ആണല്ലോ ഉണ്ടാവുക. അവിടെ കറക്റ്റ് പക്കാ സാധനം. പക്ഷെ പവർ പറഞ്ഞടാ 11 പവർ പറഞ്ഞു. അത് വെക്കി. ഞാൻ പറഞ്ഞ അവിടെ വെക്കി. എന്നിട്ട് SS ഉള്ള മെസ്സിനെ ഇങ്ങോട്ടാക്കി. ആ പ്ലെയർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റൊട്ടേറ്റ് ആക്കി. ഇപ്പൊ റെഡി ആയില്ലേ? ഫോർമേഷൻ ആയി. ഇനി എക്സ് എന്താ ബേസിക് ഇൻഫോ? അത് ഓരോ പ്ലെയറിന്റെ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല. അത് നിൽക്കുമ്പോ ABCD എന്നൊക്കെ എഴുതി കാണിക്കുന്നു. പിന്നെ നോക്കുമ്പോ രാജ എഴുതി കാണിക്കും. അല്ല അപ്പൊ ഇവനെ കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങോട്ടാക്കണ്ടേ? ഈ കരീം ഓനെ MF കയ്യോ നോക്കി. ഓനെ MF കളിക്കണ വേറെ ഇല്ലല്ലോ. 84 ആദ്യത്തെ ഇതിലുള്ള ആരും കൂടുതലല്ല. ഇവനോ ഈ മെസ്സി 101 ആവടോ. അങ്ങനെ പ്ലെയർ അത് റേറ്റിംഗ് കൂട്ടാ. പ്ലെയറെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാ. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ, നോക്കട്ടെ.
ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് കളിക്കുക എടാ? ഫിലോ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കിട്ടി ഇതെടുക്കി പ്ലേയേഴ്സ് എടുക്കി പ്ലേയേഴ്സ്. കേട്ടോ വിറ്റേക്ക് ഓന്റെ റൂം ക്ലോസ് ആക്കിയേക്കോ. വരുന്നില്ല. പ്ലേസ് എടുത്ത് കേട്ടോ. എന്താ പ്ലേയേഴ്സ് എന്നിട്ട് ആക്ഷൻസ് മെസ്സി എവിടെ ഇതില്? മെസ്സിനെ കാണാനില്ലടാ. കിട്ടി ആക്ഷൻസ്. ഷോട്ടേക്ക് അല്ല ഇപ്പൊ ആന്റേക്കിന് തോള് കാണാം. ഇജൊന്ന് ലൈവ് ഇതാക്കിയാ ലൈവ്ക്ക് പോയാ ഒന്ന് ഷോർട്ടേക്ക് അടിയിട്ട് ഈ ലൈവ്ക്ക് പോ ലൈവിലുണ്ട് ഷോർട്ട്. എന്നിട്ട് ഓവറോൾ റേറ്റിംഗ് ആക്കി. ആക്കിയോ? ആക്കി. ഇനി മെസ്സി ആയോ? ഓവറോൾ റേറ്റിംഗ് ആയോ? ഇനി മെസ്സി അടിക്കി. എങ്ങനെ ആക്ഷനിലോ? മെസ്സിനടിക്കുക. ആക്ഷൻ അടുത്ത് എന്നിട്ട് സെലക്ഷൻ വ്യൂ. ആക്കിയോ? അടിക്കി. ആ പ്ലെയറെ മെസ്സിനെ എന്തോടി ക്ലിക്ക് എന്നിട്ട് വയ്യോ നോക്കി. വയ്യ കേട്ടോ. കുഴപ്പമില്ല, അത് ശരിയാ. ഒന്ന് ബാക്ക് അടിക്കുക. ഇതതിന് വീശാണ്ട് ഭയങ്കര പണിയാണ്. ബാക്ക് ക്യാൻസല്. ആ പ്ലെയറുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതന്നെ എടുക്കുക. ആ പ്ലെയറുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കുക. നിങ്ങൾ എടുത്താൽ മതി, നേരത്തെ എടുത്താൽ മതി. മെസ്സിന്റെ അങ്ങനെ എടുക്കും. ആ സാധനം കിട്ടണേന് അങ്ങനെ എടുക്കണേ നിങ്ങള്. വൈകിട്ട് വാങ്ങി ഫിൽട്ടർ വാങ്ങും. അതിപ്പോ നിങ്ങളെങ്ങനെയാ സ്റ്റാറ്റ്സ്? ഇനി എക്സ് വെക്കി. ഇനി എക്സ് വെക്കി. ലെവൽ ട്രെയിനിങ് എന്നോ
ഞാൻ നിക്കി കണ്ടിന്യൂ. എക്സെക്ട് മതി ഓട്ടോ സെലക്ഷൻ. മെഷീനാക്കിയാലോ ഇവനെ കളിപ്പിക്കില്ലല്ലോ. അല്ല വേണ്ട ഓട്ടോ അത് മൊത്തം തന്നെ കൊടുക്കണമെന്നില്ലേ. ലെവൽ ട്രെയിനിങ്ങിൽ ഈ XP എന്താക്കണ്ടി ഇത് ഇങ്ങനത്തെ പ്ലേസ് ഡയറക്റ്റ് 94 പ്ലേസിനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇങ്ങനെ 86 അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന പ്ലേസ് ഉണ്ടായി ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഇതെന്താ XP കൊടുക്കുക? ഓട്ടോ സെലക്ഷൻ കൊടുത്തോളെ എക്സ്. 29 ഫുള്ളായി. എക്സ് വെക്കോ? നെക്കി അപ്പൊ 29 എന്നിട്ട് അപ്പൊ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കി. തൊണ്ണൂറ്റാറായി. ചെയ്ത് 96 അങ്ങനെ ഇനി ആർക്ക് ചെയ്യണ്ടേ? ബാക്ക് അടിച്ചോളി. കൂടൂല ഇല്ല അവന്റെ മാക്സിമം ആയി. 101 ആവും. അത് ടീമിക്ക് ഇടുമ്പോ മാറും. അത് കോച്ച് വന്നാലേ മാറുള്ളൂ. പുതിയ കോച്ചിനെ എടുക്കണം. പിന്നെ ആരെ ആക്കണ്ടി? ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്ത്യാനോനാണോ? എന്നാ ബാക്ക് അടി പ്ലേയേഴ്സ് എടുക്കി. അല്ല ഇനി ഇങ്ങനെയാണ് പ്ലേയേഴ്സിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി കേട്ടാ. അത് മനസ്സിലായില്ലേ? ഞാൻ അർണോൾഡിനൊക്കെ ട്രെയിൻ ചെയ്തോളെ. ഞാൻ ഇതെടുക്കി കോൺട്രാക്ട് എടുത്ത് വന്നോണ്ട് എടുത്തോ. ഇനി സൈഡ് തലക്കൊക്കെ ആക്കി തലക്കൊക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്ലേയേഴ്സ്. അതിന്ന് മാനേജർ എടുക്കട്ടാ. GP വന്നാല് ആ G കാണുന്ന വന്നാലേ അല്ല കണക്കി കണ്ടിന്യൂ താഴത്ത് കാക്കി. റൊണാൾഡോക്ക് കുറവാ. പവർ കൂട്ടാൻ പറ്റുമോ? 96 ആക്കാം. റൊണാൾഡോ 1,20,000. കണ്ടോ? പേടിച്ചോളി. വിളിക്കാം. ഹലോ കേക്കുണ്ടോ? കേക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഒന്ന് ബാക്ക് ചെയ്യും. ഓനെ പവർ ഔട്ടായില്ലേ? ഒന്ന് ബാക്ക് ചെയ്യും. ഞാൻ മൊത്തം പോയില്ലേ? ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാനേജർ എടുക്കി. പോയില്ലേ? എടുത്ത് ഇതാ ഈ ഫസ്റ്റ് നിൽക്കണ കോച്ചിനെ 460 ആകുമ്പോ മേടിച്ചാലേ മറ്റേ മെസ്സി 101 ആവും. അങ്ങനെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ റേറ്റിംഗ് കൂടും. അങ്ങനെ ട്രെയിനിങ് നോക്കുമ്പോ റൊണാൾഡോന്റെ ഒക്കെ കൂടുവോ? അങ്ങനെ ആവും. ഇതിലുണ്ടാവോ ചോദിച്ചു. 4,60,000 എടാ 460,000. അത് സുഖമായിട്ടാവും. വേഗാവും.
ഈ റൊണാൾഡോനെ എടുക്കാൻ ഇടുക, സെൻറ്റർ CF ഇടുക. റൊണാൾഡോനെ ടീമൊക്കെ ആക്കി റിസർവിലുണ്ടാവും. അവനെ എടുക്കുക ഇടുക. റിസർവിലുണ്ടാവും. റിസർവില്. എങ്ങോട്ടാ ഇടുക? എന്നിട്ട് അവന് 61 പ്ലേസിനെ പിടിച്ച് മാറ്റിക്കോളെ. 61. സബ് ഇടിക്ക്. സബ് മോനെ മാറ്റില്ല. ശോചോനെ മാറ്റില്ല. എന്നിട്ട് സബ്ബൊന്ന് എടുക്കാൻ ഇടുക. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഇടിക്ക്. ഇട്ട്. എന്നിട്ട് 61 ജീവിക്കാനുണ്ടോ ഒഴിവാക്കിക്ക. ഇനി ഓനെന്തോ നെക്കിയ ക്രിസ്ത്യാനോന് നമ്പർ ഉണ്ടോ? നെക്കി. അവന്റെ സ്റ്റാറ്റ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് ക്രിസ്ത്യാനോന്റെ എടുത്ത്. ഇനി എക്സ് നോക്കി ലെവൽ ട്രെയിനിങ് വരെ. അങ്ങനെ കിട്ടിയില്ലേ? റൊണാൾഡോ 85 തന്നെയാണല്ലോ. 81 തന്നെയാണല്ലോ ലെവൽ ഉള്ളാക്കിയിട്ട്. അങ്ങനെ കറങ്ങിയോണ്ട് ഇപ്പൊ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കി, കൺഫേം കൊടുക്കി, പ്രൊസീഡ് കൊടുക്കി. ആ 92 അത് കോച്ച് വരുമ്പോ 95 ആവും. ഓക്കെ. ഇനി ആരെയാ പാക്കുക? അതേമാതിരി ആ ശൗച്ചങ്കോ ഓനാക്കണം. ഓൻ 101 കയറും. ഓനാ മറ്റേ 90 പ്ലെയർ മാറ്റിയേക്ക്. ആ പ്ലെയർ മാറ്റിയേക്ക്. ഇനി ആരെയാ പവർ ഔട്ടണ്ടി? ആ 85 ശൗച്ചങ്കോനെ. എങ്ങനെ എടുത്തിനി? പ്ലെയർ ഡീറ്റെയിൽസ് വെക്കുക. ഓക്കെ. ഓക്കെ 96 ഇനി ആരെ? ആ സംഭവം തീരുന്ന 29 കണ്ടില്ലേ? അത് തീരുട്ടോ. അത് പിന്നെ കളിച്ചെടുക്കണം. പിന്നെ ഓനെ SS മാറ്റി CF ആക്കണം. അതൊന്ന് നോക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കി. ശൗച്ചങ്കോനെ ചേഞ്ച് ടു CF ആക്കുക. അത് CF ആക്കണം. CF ആക്കി. ആയോ? ആയി. എവിടെ ആയി? CF ആയി. മേലെ നോക്ക് 97 CF. ഞാൻ താഴത്തേക്കാക്കി. താഴത്തേക്ക് നോട്ടെ. അവിടെ ഒരു ബൂസ്റ്റർ കണ്ടോ? ബൂസ്റ്റർ ഷോട്ട് സ്ലോട്ട് കണ്ട്. അതൊന്ന് നോക്കി. അതില് ഒന്ന് ബൂസ്റ്റർ കൊടുക്കണം. എങ്ങനെ കൊടുക്കുക? നമ്മക്ക് കോൾ വരുന്നുണ്ട്.
ആടാ പറയ് അർണോൾഡ് ഇവിടെ ഏതാ അർണോൾഡ് ഏതാ ഇവിടെ അർണോൾഡ് ഇവിടെ ഓക്കെ പിന്നെ അറിയാം ഇനിയോ ഇനി ആരാ മറ്റേ ഇനി മെസ്സിക്ക് ബൂസ്റ്റർ കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ മെസ്സി അതെങ്ങനെ കൊടുക്കുക
എന്താ കാട്ടണ്ടേ? ആഡ് കൊടുക്കുക. ബൂസ്റ്റർ ലിസ്റ്റ് ആണോ ബൂസ്റ്റർ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണോ? എവിടെ ഏത് കൊടുക്കണ്ടേ? ബൂസ്റ്റർ റാൻഡാണോ സെലക്ട് ആണോ? കൊടുത്ത് ഇനി എന്താ വേണ്ടി? നാളെ ബൂസ്റ്റർ കൊടുക്കാനില്ല. ഇതിലോട്ട് ഈവൻസ് അവിടെ. ഓക്കെ ഈവൻസ് മനസ്സിലായി. ഈവൻസ് എടുത്ത് കേട്ടോ. ഞാൻ മറ്റേത് കളിക്കാം. ഡിവിഷൻ മണ്ണടിക്കണ്ടേ? ഡിവിഷൻ കളിച്ചാൽ പോരാടാ. സ്പിൻ കിട്ടും. ഓക്കെ ജയിക്കണ്ടേ? എത്ര കളി ജയിക്കണം? ഫ്രീ സ്പിൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര കളി ജയിക്കണം?
So we're all back together again, fresh still in our minds, those memories, the unbelievable highs, the unforgettable lows. And as the sides return to cross swords for the first time again, we just remind ourselves of the magic of this game. This is what it does to you. It keeps bringing you back, no matter what. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up, and we'll be getting underway very... And Shevchenko! And it's a goal! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate, on heels rather than toes. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. What about the pass, Peter? It was played so intelligently and he picked out the perfect target. And that's it. So thank you very much, Jim, for joining me. That brings us to the end of our coverage. So from us both, a very good evening. ഭയങ്കര സുഖമാണ് സുഖം ടു ബിഗിനേഴ്സ് ആണിത് ബിഗിനേഴ്സ് ആണിത് ഏതാണ്ട് അയാൾ 3000 എത്ര കളി കളിക്കണം 3000 എത്ര കളി കളിക്കണോ എന്താ അടുപ്പിലെ പെസ്സും ഇത്ര നേരെ കളിക്കുന്നിട്ട് ഒരു സബ് പോലും കൂടില്ല രാത്രി ഈ പറഞ്ഞിട്ട് ലൈവ് ഇട്ടേ രാത്രി ഈ പറഞ്ഞിട്ട് 2.5 മണിക്കൂർ ലൈവ് ഇട്ടിട്ട് ആപ്പാറെ ഒരു സബ് 2.5-3 മണിക്കൂർ Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Well, I can tell you I'm truly delighted to join you, Peter, and thank you very much for that. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. So things are underway. He's having a pop! Oh, that was a brilliant save. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Portugal with their first corner. First in the game for either side, actually. He's rising! Just offside it. He did so well there, it's just a shame about the accuracy. Jesse Rodriguez going after that. Andrei Shevchenko has to be the greatest player to emerge from the former Eastern Bloc. Yeah, he is the name, isn't he? Well, when you think he terrorises Europe's best defenders by doing the most beautiful work in the beautiful game, and we're talking goal machine. Passes coming off in quick succession here. ഹലോ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാ വണ്ടി ഉണ്ട് പെരെ വണ്ടിയൊന്നുമില്ല ഞാൻ മറ്റേ ഡിവിഷൻ കളിക്കട്ടെ ഇതെന്തിനാ ഫ്രീ സ്പിൻ എന്തിനാ എടാ ഇത് കളിച്ചാൽ അതിന്റെ 97 പ്ലേസ് കിട്ടും ഇത് വ്യാഴാഴ്ച മാത്രം വരുന്നതാണ് ഇത് നാളെ പോകും
എന്താണ് ആക്കണ്ടേ? ഇത് ജയിച്ചാ നിങ്ങൾ എന്താവുക? ജയിച്ചാ പ്ലേസിന് കിട്ടും, എത്ര വേറെ കിട്ടും ഫ്രീ. ഒരു ഫ്രീ സ്പിന്നേ കിട്ടുള്ളൂ, ഒറ്റ ഒന്ന്? നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ഷോർട്സ് ഒക്കെ കളിക്കാം, മറ്റേ പോയിട്ട് ഫ്രീ സ്പിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ്ട്. അത് പറഞ്ഞേ ഇതെന്താ പറയുക, ഇത് സംഭവം നേക്കുള്ള പരിപാടിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഞാൻ എപ്പോഴാ കണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. എപ്പോ എന്നാ ഈ വരുമ്പോ അത് കളിക്കാം, ഞാൻ മറ്റേ ഡിവിഷൻ കളിക്കട്ടെ. എന്നാ നിങ്ങള് ഇപ്പൊ ഡിവിഷൻ കളിച്ചോളൂ. ഞാനേ ഒന്ന് ശ്രീയന്റെ വീട്ടിൽ പോകണം, ഞാൻ ഒന്നാണ്ട് പോട്ടെ, എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒഴിവോലാണ്ട് വരാം. ഞാൻ അവിടുന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ്റെ ചാടാം. ഈ എന്നെ പിന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കട്ടെ, ഞാനിപ്പോ നമ്മളോട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊക്കെ പോകും ചിലപ്പോ. ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണമായി ചെയ്യേണ്ടി വരുള്ളൂ. ഞാൻ വിളിക്കാം, ഞാൻ എന്തായാലും എന്റെ ഗെയിം ഇറക്കി അവിടുന്ന് ഇറങ്ങാണ്ട് വരാം. എന്നാ വരാം. Caros espectadores, informamos que temos câmaras de CCTV por todo o estádio para a vossa segurança. അയ്യോ, This is where they want to be, one small step away from greatness. Win today, and they will be up there amongst the elite. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself.
So that's got things underway. Portugal with just one principal objective. 90 minutes of action against opponents who will not give way. Valverde with the cross. And Messi! A collective sigh of relief from the defence. He's a lucky boy there. You lose the ball like that, and usually you're going to get punished. Ferran Torres, defending in numbers, sharp and uncompromising, and he was quick to react. Messi ventures forward, and he's picked out the run. So no flag here. I think when it comes to pace and finishing of the highest order, there's someone down there who always stands out. Yeah, no prizes for guessing. It's Sheva, Andrei Shevchenko, poacher, predator and punisher. Oh, he's done very well to take that back. Now it's Shevchenko. Portugal couldn't do a whole lot with it there. They could do with more sharpness in their passing. Aktukolu. Camavinga running with the ball. So, Jim, what has caught your eye in these early exchanges? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Now the delivery. And he was alert to it. Serginho driving forward. Knocks it into space. And he's straight offside. Portugal are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. Well, that pass surprised everyone, and not in a good way. Oh, he's found support out wide. Pinches it off him. Oh, there's a probing ball. Well read, nice interception. Caicedo. Alexander-Arnold. Oh, that's fabulous. And it's Messi. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Now there's a fine ball. Shot a goal! Big relief, it just needed better contact. Tries to get it clear. He's found some space. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. No way through. Can he get on the end of this? He's got away. Ferran Torres proves just a little bit too strong. And he's cleared it out of harm's way. Caicedo. To Aktukolu. Messi. Looking for a runner. Shevchenko is in a really good position out wide. McAllister. And it's Valverde. Aktukolu. Messi. It's a searching pass. Cristiano Ronaldo! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Pau Kubasi deals with that comfortably. This is the time you need that pace. Valverde going forward. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. McAllister is the guilty party there.
Well, the ref's been lenient here. I doubt he'll get too many more chances. Caicedo. And anyone who's joined us late, I can confirm that in terms of goals, at least you've missed nothing. He's having a pop! Fantastic from Aktakolu! About as smooth as it gets! Could it be coming? Is it coming? Those fans believe it just might be. You give him an inch and he'll take a mile. Such immaculate precision. Well, I'm sat here, Peter, thinking that the keeper might have done a little better then. Maybe his positioning wasn't great, but then again, I don't think he had a wonderful... There's the shot! Oh, the keeper's done ever so well. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Portugal with the corner, they're first. Barcelona are looking to go forward now. Played out wide. That's good running with the ball. He is through here. Great defending, strong and determined. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And here's Ferran Torres. Foram indicados 2 minutos de compensação. Spread it left. Now it's Aktakolu. He has found the way through. And he's whipped it across. And it's safely in the keeper's hands. And the referee says that is that for the first half. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Portugal coming in at half-time, leading by 1-0. I thought that was a decent 45 minutes of football, plenty of signs that both managers can take a lot of encouragement from. I would say the mood is neither overly negative nor positive. You still have to approach this like it's 0-0. Portugal just ahead here in a tight game. They are 1-0 to the good. And so the action is resumed. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. Portugal have a free kick. And the referee has shown him a yellow card. Sabani, Van Dijk, Kubasi, Serginho, for Valverde, still no way through. The defending here is resolute. Serginho. Now it's Hazard. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Pressure stays on, it is a corner.
And he thumps it clear. And he's managed to get free. Chance! It's loose, in he goes again. A real chance and a real let-off. Camavinga running with intent. The pressing's intense and it's paid off. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. Team still separated by the game's only goal. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. He's had it taken off him. It's loose now and they want to get it back. Oh, now here's an interesting matchup. Strong running down that left flank. Van Dijk cuts it out. And this is Shevchenko. Kubasi. Your impression so far, Jim? They're ahead, but they're not playing as if they are. There seems to be more of an emphasis on protecting their lead than adding to it. It's all gone a little timid. Sabani. The only breakthrough then came late in the first half here, and that is the difference. And the score is 1-0. Well timed, excellent interception. Messi. Tries to play it through, and it's been played through. And into the grateful arms of the keeper. Valverde. Caicedo. Now it's Cristiano Ronaldo. Well, that is one way to stop him. Cristiano Ronaldo clearly held on to it far too long there. Did he do enough to find someone? It's Cristiano Ronaldo! He's beaten the keeper, but hit the post. Está a acontecer uma substituição. Barcelona making further changes here, and in quick succession. Well, he's someone renowned for his pace and those darting little runs, but also for being a very good ball carrier as well. They want to add more dynamism to that front line. He's in plenty of space here. Oh, what has happened here? Messi. And it's Caicedo. Takes a shot! He's got away with one there. That's great industry from the front line there. A lot of chasing, a lot of pressure, and they forced the error. Kubasi. Oh no, this does not look good. He's shifting through the gears here. Goes for a shot! He's got a goal! It had to come! It just had to come! He had to have his say. Terrific goal, what a super sharp finish. Speed of thought, speed of action. That's another really clever finish. Portugal are sitting pretty, 2-0 up. Yeah, I can't think of a better time, Peter, to get that two-goal cushion. That, for me, should be decisive. And he's worked it through. And this is Shevchenko. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. They've been denied a chance to develop any rhythm in the... Cristiano Ronaldo! And
is pretty much a done deal. Minimal lapse, maximum punishment. How that hurts. Oh, how can they be so careless, Peter? It's too casual. They were never going to get away with that kind of sloppiness. A case now of complete control. Yeah, it's all happening now. There's been an upping of the intention and urgency, a real step up in possession. And a chance! Oh, he's been caught, and the keeper couldn't hold it. Goal! They will take that. They are absolutely ripping it up. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. That's smart play from him, actually, Peter. That goal was all about positioning. He knew instinctively where to be should the keeper have gotten a little jittery. This is a gloriously greedy performance. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Back to Kolu. This looks